So karon before ta kanang challenge, mag-attendance sa kudaan. Ma'am. Totong Tagsok, Present, ma'am. Ernesto. Wala diri, ma'am. Absent. Ano absent man? Kay lisod ko no kay dahil nun imuhan challenge. Nagpa-doktor siya siyang utok. Alimakoy. Present, ma'am. Tatay Pisot. Present. Sige, karon atong challenge mao ni siya ang unsay meaning challenge. Ako Ah. na, ninota o ka na. Unsay meaning na sa niya? Mao ra gihapon ang paagi. Mag-ihap ra gihapon ko og 5 seconds. Dayon, ang premyo ani is 500 pesos. Kawa man si Ernesto. Wala sa si Ernesto, tag 500 na noon. Wa man siya, di ako ipta 500. Absent man. Wag yun. Kiki dito, Yeah. para di pa tumabot. Yeah. Primero ha. Sumabot Datong na no to. Tagsok. Unsay meaning sa PRC? PRC? Uh. Buktot One. niya tanod? Ha? Buktot niya tanod? Wrong. 2, PRC. 3, Palautot niya, palahubog. 4, 5. Alimakoy. Nagtanga na imong seed. Na, para makita ang kagwapo. Unsay meaning sa PRC? 1. Philippines Reinforcement Police Control. Wrong. 2, 3, 4. PRC. 5 na 5. Buwan Ikaw, Tatay Pisot. Unsay meaning sa PRC? PRC? 1, Tropasan. Pisot. 2. Philippine Republic Country. Wrong. 3, Kuan. 4. PRC to no? PRC. Pinoy Ray Kabalo. Wrong. 5. Sound ay. Ang meaning sa PRC, Professional Regulation Commission. Wami ka commission god manang mga kabalo. Maora na gihapon nga ni absent pod si Ernesto. O di hapon dahil mo Dili sakto na kakwarta. to ma'am, na absent man kay madaghan naming bugo. Sige. Unsay meaning sa DFA? DFA. DFA. A. 1. Demokrasya ng Pilipinas. Wrong. 2. DFA. 3. Department Operator 4. Calculator. 5. Ikaw, Alimakoy. Unsay meaning sa DFA? Department Foreigner Association. Wrong. 1. 2. 3. Department Foreign Affairs. Ha? Department Foreign Affairs. Correct! Dili na mo ang meaning Department sa of DFA. Foreign Affairs. Kuha man. 500. Department of Food Agrarian man na siya. Wrong. DFA. Department of Food Agrarian. Dili Sa mga ay. foreigner naman no. Ayan, pwede na muna kakuha. Yeah. Ikaw, Tatay Pisot, unsay meaning sa NHA? NHA. Ah. NHA. Ah. 1. Nangka National High School. Wrong. 2. NHA. 3. National Housing Loan. Wrong. National 4. Housing Association. Wrong. National Housing Konting ma'am. 4. 5. Kita tato. Ikaw, Totong Tagsok. National Housing Authority. Ano sa ganito? NHA. NHA. Oh. Authority. Correct. Kabalo na ako may nagtudlo mo. 500. Yeah, ikaw. Ako naman yun. Alam ako. Ewan ang gitudluan. Unsay meaning sa GSIS? Nakaluhon mo ko na. 1, Luhon ko na dyan. Is. 2, Sambara to kaniya ma'am. 3, Girls romance only. 4, 5. GSIS man may kami gobyerno. Unsay meaning sa GSIS? Government 1. GSIS no? Government Security Information Security. 3, GSIS. Ate tuga-tuga kog loro about meaning na ning kuan day. 4, Government
Security Barangay IS no ko ano? GSIS. Government Security Institute Security. 5. Totong. Oh. Unsay meaning sa GSIS? Government 1. Operator Bako. Wrong. 2. 3. Government Association 4. for Security National Project. 4. 5. Ano pa na, ma'am? Ang meaning sa GSIS, mana na siya? Wala eh. Government Security, Ako am to. Oh, yeah, ikaw. Alim mo koy. GSIS. Government Service, Service ug lubong? 1. Security, National High School. Tali to. 3. Unsa day? Ang meaning sa GSIS, the Government Service Insurance System. Sus! Ah. Lagay, tuga-tuga ko globe na nang Yeah, kini. Tatay Pisot, unsay meaning sa PhilHealth? PhilHealth? Ah. Kunin 1, na, kaya ron ka, kwarta ka. PhilHealth. 2, PhilHealth. 3, Filipino Perming Healthy. 4, PhilHealth. 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 5. Tatang tagsok. Unsay meaning sa PhilHealth? Filipino 1, Health Laruan. 2, Filipino Health 3, Emergency. Emergency. 4, Okay. Filipino. 5. Ma'am. Wala pa Si Alimokoy, unsay meaning sa PhilHealth? Pilipinong amo, si Tugsok Amahan. Wrong. 1, 2, Philippine Atmosphere Regulation. Wala abot ka ako. 3, Guys, kay help si mamo ako paspas kay 4, Philippine Health Area. 5. PhilHealth. Philippine Health Insurance Corporation. Mao na siya. Yung corporation yan. Wa may sige lagi. Mao na yung meaning sa iyahang PhilHealth. Oh, Yeah, kini. Unsay meaning sa PhilPost? PhilPost. Oh. 1. Nagkuha man jud ka sa imuhang kanang PhilPost. AdSense dito. Post office. Ha? Post office. PhilPost. 1, Philippine 2, Philippine Poster. Philippine Post. 3. Philippine has the great history. Kuwang. 4. Philippine PhilPost. PhilPost. Oh. Philippine Poste. 5. Ano, maestra day mabugal-bugal like Ikaw. Ba, Totong? Alimo ka, Totong. Ma- Unsay meaning sa PhilPost? PhilPost. Ah. Kuwang dato gamay mo. Philippines Ah. is Yes. Philippine Postal. 2. Philippine Postal. 3. Philippine Post. Philippine 4. Filipinong white ulit. 5. Ikaw, alam mo ko. Philippine Post. Philippine Musmus. 1. Philippine Post Office. Correct! The office ang nagkuwang day. Gimension, ano yan gani? Post office. Philip. Bungo sa office. Gimension mo, post office. Kuwang kang Philippine. Post office. Oh, Kapag liko to, Philippine. Yeah. Office sa kuwang. gani. Unsay meaning sa pedia? PD Eagle Apple. Pidia. Oh, pedia. Yung Kupay, way klaro. Pidia. Oh, pedia. Philippine Drug. Kini makamaro ka ni Pidia. Oh, 1. Philippine Drug Enforcement Authority. 2. Philippine Drug Entrapment Authority. 3. Philippine Drug 4. Philippine Drug Intelligence Authority. 5. Ikaw, Totong Tagso. Philippines Ah. Philippine Drug Association Authority. 1. Philippines Drugs 2. Ivory Authority. 3. Ay. 4. Drugs
and posibleng makatagan mo. 5, ikaw. Alam mo, Koy? Philippine Drugs Enforcement Unit. 1, Philippine Drugs Enforcement Authority Unit. 2, Philippine Drugs Enforcement 3, Emergency. 4, Philippine Drugs Enforcement Authority. 5! Agency! Ang kuwang. Si Philippine Drug. Philippine Drug Enforcement Agency. Buag. Oh, yeah. Next, kini oh. Unsay meaning sa Comelec? Kumilek. Comelec. Commission on Election. Correct! 500 pesos. Tatang tagsok. Unsay meaning sa PAGCOR? Pagkor. Oh. Mangutanay nga way klaro. 1. Pagkor. PAGCOR. 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 Pagkor. Oh. 2. Pilipinong amo. Kuwang sa kabuot. 4. Pagkor. Ikaw na, kuwang kabuot. 5. Alam mo, Koy. Unsay meaning sa PAGCOR? 1. 2. Philippines. Ha? Philippines. Saan ang G? Dati ito, tigay kong klo ng G, mami. Yabag mo. PAGCOR. Oh, sakto to. Philippine. Philippines ang G. Mga kaklonon, yabag. 3. Philippines. 4. Tex Office. Corporation. 5. Ikaw. Pagkor. Oh, PAGCOR. Philippine Atmospheric Geology Corporation. 1. Pagkor. Kanang core corporation na. Oh. Kanang core. Oh. Corporation na. Oh. Pagkor. 2. Philippine Agrarian Group Corporation. 3. Philippine 4. Amaw. 5. Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ikaw, Totong Tagsok. Ma'am. Unsay meaning sa PAW? Pau. PAO. Ernesto Upaw. 1. Pau. Oh, Pau Derko. PAW. Oh. PAO. 2. 3. Pau. What's squat na siya? Pau, kamaon ko na. Pau. 4. Pau. 5 na. 5 na. 5. Ay, alam mo, Koy. Unsay meaning sa PAW? Philippine Atmosphere Office. 1. Philippine 2. Authority University. 4. 3. Philippine 4. La, 5. Ikaw. Right kay ko ni. Public Attorney's Office. Correct. La, la, la. 500 pesos. 500, 1,000. Next. Next. Gali nakachamba ko at Last. usa. Last. Naamo ani ha? Nya. Unsay meaning sa BIR? BIR. 1. BIR. Ang resibo sa itong baritisyon sa mini BR. 2. BIR. 3. Bisong nanimaw kay way ligo. 4. Wrong. 5. Ikaw, alam mo, alam mo, Koy. Ikaw mo dyan nagkuha sa inyong kwan, be. Ikaw mo dyan nag-process. Baritisyon. Unsay meaning sa BIR? 1. 2. Bureau of Internal Revenue. Correct! Atay.